Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Yesterday afternoon, citing multiple sources, it was reported that Israel had detonated thousands of walkie-talkies used by members of the Hezbollah terrorist organization in Lebanon in the second wave of its cyber operation that began on Tuesday with the explosion of Hezbollah pages. Israel has not officially claimed responsibility for either attack. Sources said the radios, which were pre-hacked by Israeli intelligence services and then delivered to Hezbollah, were part of the militia's emergency communication system that would have been used during the war against Israel. The aim was to convince Hezbollah that it was in its interest to break away from Hamas and conclude a separate agreement to end the fighting with Israel, regardless of the ceasefire in Gaza, said one source. The sources added that the decision to carry out the second attack was also motivated by the assessment that an investigation into Hezbollah's pager bombings was likely to reveal security intrusions into walkie-talkies. On Wednesday, the Israeli Defense Forces, under the direction of the intelligence services, carried out a drone attack on Hamas terrorists operating from a command post in Gaza City that was embedded in a facility formerly used as a school. The facility was used by terrorists to plan and carry out terrorist attacks against the Israeli army and the State of Israel. Prior to the attack, the army took a number of measures to reduce the risk of harm to civilians, including aerial surveillance and the use of precision munitions. The European Union is reinforcing its protection mechanisms to deal effectively with increasingly frequent and intense disasters, such as the current floods, the European Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Response said in Strasbourg. Speaking during the European Parliament plenary debate on the flooding situation in Europe, Hannes Lenarčič said that the death toll from flooding, particularly in Central and Eastern Europe, was a major reason for the EU to act against disasters exacerbated by climate change. He said it was important to prepare at national and EU level to deal with emergencies such as the one we are facing now because, as he stressed, such situations would become commonplace in the future. He said that every euro cent spent on preparedness and resilience is an investment into the future. North Korea has once again launched several short-range ballistic missiles towards its eastern coast, the second launch in a week, according to the South Korean military and the Japanese Defense Ministry. According to a statement from the Seoul General Staff, the missiles flew about 400 kilometers northeast of the launch site north of Pyongyang. The South Korean military called the missile launch a provocation and condemned it and promised a firm response to any further launches, which they said would pose a threat to peace and security in the region. Japan's defense ministry confirmed the new launch, adding that half an hour after the first missile warning, the Japanese Coast Guard detected another ballistic missile launch from North Korea. According to Kihara Minoru, the ministry's chief, one of the missiles crashed on the mainland near North Korea's east coast. And finally, for the weather, the skies will be calm and starry in the evening. Tomorrow will remain sunny. The temperatures will average around 9 to 13 degrees Celsius in the morning and 21 to 26 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English. And now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Gestern Nachmittag wurde unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet, dass Israel in der zweiten Welle seiner Cyberoperation, die am Dienstag mit der Explosion von Hezbollah-Pagern begonnen hatte, Tausende von Funkgeräten gesprengt hat, die von Mitgliedern der Terrororganisation Hezbollah im Libanon benutzt wurden. Israel hat sich nicht offiziell zu den Anschlägen bekannt. Den Quellen zufolge gehörten die Funkgeräte, die vom israelischen Geheimdienst gehackt und dann an die Hezbollah geliefert wurden, zum Notfallkommunikationssystem der Miliz, das im Krieg gegen Israel eingesetzt werden sollte. Ziel war es, die Hezbollah davon zu überzeugen, dass es in ihrem Interesse sei, sich von der Hamas zu lösen und ein separates Abkommen zur Beendigung der Kämpfe mit Israel zu schließen, unabhängig von der Waffenruhe im Gazastreifen, so eine Quelle. Die Quellen fügten hinzu, dass die Entscheidung, den zweiten Angriff auszuführen, auch durch die Einschätzung motiviert war, dass eine Untersuchung der Pager-Bombenanschläge der Hezbollah wahrscheinlich ein Eindringen der Sicherheitskräfte in Walkie-Talkies aufdecken würde. Am Mittwoch führten die israelischen Streitkräfte unter der Leitung des Geheimdienstes einen Drohnenangriff auf Hamas-Terroristen durch, die von einem Kommandoposten in Gaza-Stadt aus operierten, der sich in einer ehemals als Schule genutzten Einrichtung befand. Die Einrichtung wurde von Terroristen zur Planung und Durchführung von Terroranschlägen gegen die israelische Armee und den Staat Israel genutzt. Vor dem Angriff hatte die Armee eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um das Risiko von Schäden für die Zivilbevölkerung zu verringern, darunter Luftüberwachung und der Einsatz von Präzisionsmunition.
Die Europäische Union stärkt ihre Schutzmechanismen, um den immer häufigeren und heftigeren Katastrophen wie den derzeitigen Überschwemmungen wirksam begegnen zu können, erklärte der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenaktion in Straßburg. Während der Plenardebatte des Europäischen Parlaments über die Hochwassersituation in Europa sagte Janez Lenarčič, dass die Zahl der Todesopfer durch Überschwemmungen, insbesondere in Mittel- und Osteuropa, ein wichtiger Grund für die EU sei, gegen Katastrophen vorzugehen, die durch den Klimawandel verschlimmert werden. Es sei wichtig, sich auf nationaler und auf EU-Ebene auf Notfälle wie den der jetzigen vorzubereiten, da solche Situationen in Zukunft alltäglich sein werden, betonte er. Jeder Eurocent, der für Bereitschaft und Widerstandsfähigkeit ausgegeben werde, sei eine Investition in die Zukunft. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs und des japanischen Verteidigungsministeriums hat Nordkorea erneut mehrere ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung seiner Ostküste gestartet, der zweite Start innerhalb einer Woche. Nach einer Erklärung des Generalstabs in Seoul flogen die Raketen etwa 400 Kilometer nordöstlich des Startplatzes nördlich von Pyongyang. Das südkoreanische Militär bezeichnete den Raketenstart als Provokation, verurteilte ihn und versprach eine entschlossene Reaktion auf weitere Starts, die eine Bedrohung für Frieden und Sicherheit in der Region darstellen würden. Das japanische Verteidigungsministerium bestätigte den neuen Start und fügte hinzu, dass die japanische Küstenwache eine halbe Stunde nach der ersten Raketenwarnung einen weiteren ballistischen Raketenstart aus Nordkorea entdeckt habe. Nach Angaben des Leiters des Ministeriums Kihara Minoru schlug einer der Raketen auf dem Festland nahe der nordkoreanischen Ostküste ein. Und schließlich zum Wetter. Am Abend wird der Himmel ruhig und sternenklar sein. Der morgige Tag bleibt sonnig. Die Temperaturen liegen bei durchschnittlich 9 bis 13 Grad am Morgen und zwischen 21 und 26 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. אתמול אחר הצהריים, בציטוט מקורות, דווח כי ישראל פוצצה אלפי מכשירי קשר ששימשו את חברי ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון, בגל השני של מבצע הסייבר שלו שהחל ביום שלישי עם פיצוץ הביפרים של חיזבאללה. ישראל לא לקחה אחריות רשמית על אף אחת מהתקיפות. לטענת המקורות, מכשירי הקשר שמולכדו מראש על ידי שירותי הביון הישראלים ולאחר מכן נמסרו לחיזבאללה, היו חלק ממערך תקשורת החירום של המיליציה שהיה בשימוש במהלך מלחמה נגד ישראל. המטרה היא לשכנע את חיזבאללה שזה האינטרס שלה להתנתק מחמאס ולהגיע להסכם נפרד להפסקת הלחימה עם ישראל ללא קשר להפסקת האש עם עזה, אמר מקור אחד. המקורות הוסיפו כי ההחלטה לבצע את הפיגוע השני נבעה גם מהערכה שחקירת חיזבאללה על פיגועי הביפר עלולה לחשוף פרצת הבטחה במכשירי הקשר עצמם. ביום רביעי ביצע צה"ל בהנחיית שירותי המודיעין תקיפת מזל"ט נגד מחבלי חמאס שפעלו במוצב פיגוד בעיר עזה שהיה משובץ במתקן ששימש בעבר כבית ספר. המתקן שימש מחבלים לתכנון וביצוע פעולות טרור נגד צה"ל ומדינת ישראל. לפני התקיפה נקט הצבא במספר צעדים להפחתת הסיכון לפגיעה באזרחים, לרבות מעקב אווירי ושימוש בתחמושת מדויקת. האיחוד האירופי מחזק את מנגנוני ההגנה שלו כדי להילחם ביעילות נגד אסונות תקופים יותר וחזקים יותר, הדומים לשיטפון הנוכחי, אמר הנציב של הנציבות האירופית לסיוע הומניטרי ולניהול משברים בשטרסבורג, במהלך הדיון במליאת הפרלמנט האירופי. במהלך הדיון על מצב השיטפונות באירופה אמר ינז לנרצ'יש כי מקרי המוות שנגרמו מהשיטפונות, במיוחד במרכז ובמזרח אירופה, מדרבנים את האיחוד לנקוט בפעולה נגד אסונות המחמירים על ידי שינוי האקלים. הוא קרא שחשוב להיערך ברמה הלאומית וברמת האיחוד להתמודד עם מצבי חירום דומים לזה הנוכחי, כפי שהדגיש, מצבים כאלה יהפכו לדבר שגרה בעתיד. הוא קבע שכל סנט יורו שמוקדש להכנה ולהגברת החוסן הוא השקעה בעתיד. צפון קוריאה שיגרה שוב כמה טילים בליסטיים קצרי טווח לעבר החוף המזרחי שלה. השיגורים היו השניים בתוך שבוע, אמרו צבא דרום קוריאה ומשרד ההגנה היפני. לפי הודעת המטה הכללי של סאול, הטילים טסו כ-400 קילומטרים לכיוון מזרח מאתר השיגור שלהם מצפון לפיונגיאנג. צבא דרום קוריאה התקשר וגינה את השיגור כפרובוקציה, והבטיח תגובות נחרצות לכל שיגור נוסף, שעל פי הצהרתם יהווה איום חמור על השלום והביטחון של האזור. משרד ההגנה היפני אישר את עובדת השיגור החדש, והוסיף כחצי שעה לאחר הודעת הטיל הראשונה, זיהה משמר החופים היפני שיגור טיל בליסטי נוסף משטחה של צפון קוריאה. לדברי קיהרה מינורו, ראש המשרד, אחד הטילים נפל ביבשה, סמוך לחוף המזרחי של צפון קוריאה.
ולמזג האוויר, בערב השמיים יהיו שקטים וזרועי כוכבים, מזג האוויר יישאר שטוף שמש מחר, הטמפרטורות חזויות להיות בין 9 ל-13 מעלות בבוקר, ובין 21 ל-26 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.